Alright, y'all. Today we're going to make shrimp fried rice. I know all the Chinese restaurants are closed right now. A lot of people that love Chinese food wants to eat some Chinese food, but they can't go anywhere to get it. You know what I'm saying? But I'm going to show you how to make that shrimp fried rice today. Let's get it started. Pour moi qui aime manger chinois, je vais vous montrer qui j'aime pour faire manger chinois. Je vais faire kribich avec Diri fruit. Vous connaissez quelqu'un qui aime manger chinois qui va pas manger pour le moment là parce que before restaurant chinois yo fermé. Ba moto ki jan pou faire la caille. Guys, the ginger. Couper le gingembre nan tout petit. Dicing the garlic. A couper là tout petit. Couper là petit. Okay, this is the green onions. Cut your green onions very fine. That's the green onions really good. Coupe poivre, petit. Okay, as you can see now the rice is cooking. And when it gets done cooking, you have to cool it down. That way it stops cooking. Look how Diri a cuit. Et le Diri a fin cuit. La fin fait le fouet pour qu'elle pas continuer cuit. Now the rice is cooked. You're gonna have to cool it down. So you lay the rice in the pan. Diri a cuit kounya. Mettez dans un plateau pour qu'elle vienne fouet. I got my peas and carrots. I got my garlic, ginger, green onions, shrimp, and I got my eggs. I got the rice, and I have soy sauce, sesame oil. C'est tout ça n'a pas besoin pour faire manger chinois. Qui c'est carotte avec pois, et puis l'ail, du gingembre, du poireau, du zé, et puis du kribich. Et puis ça c'est l'huile masquetti, et puis avec sauce soya. C'est ça le besoin. You gotta make scrambled eggs for the fried rice. Pour mettre zé dans manger chinois. Chinois manger Diri fruit avec zé. Put a little salt in there. Just a little bit. A little bit of garlic. And then you bat there. Now we're making scrambled eggs. A piece here. You have to fry the eggs on medium heat. Cuisiner et puis fortifier à pas trop chaud. Okay. Sesame oil in the pan. Ça c'est l'huile masquetti qui est dans le pan là. Après ça, on va ajouter le shrimp. On va ajouter le kribich là. Put the shrimp. Et puis on va ajouter le garlic, ginger. And then let's get it bigger. Okay. Got the shrimp cooking. Put a little bit of salt in the shrimp. And settle that down. You have to cook your shrimp on medium heat. That way it's not overcooked. Grave cuit kribich là. Faut que pas trop cuit. Parce que c'est Diri fruit qu'on fait. Pour shrimp on va pas trop cuit dans le Diri. On va tirer là. Okay, the shrimp is all done cooking. Now you add your vegetables. I basically use frozen vegetables.
add all your vegetables in there. The peas and carrots, green onions. Stir it up, stir it up, stir it up. You add the rice. Back the Diri up. Brasser li, wap nan ki Diri an brasser. Mwen ba yo ka mixer ensemble. This is how you make shrimp fried rice. C'est ce qu'on fait manger chinois avec Diri et kribich. I put a little bit of rice that I got left. Then you add the soy sauce. Rajouter sauce soya sur un verre. Petit valet. There you have Chinese shrimp fried rice, my friend. So now you chop the eggs. That's the eggs, chop it. With the yellow everything freely. You add it on the rice. And stir it. The food is done. There you have it.